family. Make us to be the best children and pray for us. Thank you for your love and guidance. Thank you for your everything, God. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulfatu utawi iki iku harmoni. Al-ulfatu utawi iki iku harmoni. Hiya utawi ulfa iku al-isti'nasu fil apish. Iku al-isti'nasu fil apish bin nasi kelawan human, bin nasi kelawan human, wal farahu and happy, wal farahu and happy biliqaihim kelawan meet of them, biliqaihim kelawan meet of them, bertemu, meet of them, bertemu mereka. Al-ulfa hiya al-isti'nasu bin nasi wal farahu bi liqaihim. Al-ulfa is harmony. What the meaning is harmony? Kerukunan. Harmony is a sense of togetherness and brotherhood between a person and many people in which each individual rejoices with each other when they meet each other. Kerukunan adalah rasa kebersamaan, togetherness, rasa kebersamaan, and brotherhood, persaudaraan antara seseorang dengan seseorang yang lain, yang mana masing-masing saling happy, bergembira when ketika bertemu dengan sesamanya. Ketika bertemu dia bergembira, berarti dia menunjukkan kerukunan. Wa asbabuha utawi some causes of ulfa. Asbabuha utawi some causes of ulfa. Sebab-sebab kerukunan iku khamsatun 5 causes. Iku khamsatun 5 causes. Ada 5. As for the reason, there are 5. Ada 5 sebab-sebab kerukunan. Awaluha utawi the first of khamsah. Awaluha utawi the first of khamsah. Iku ad-dinu religion. Iku ad-dinu religion. What the meaning religion? Agama. Lianna akmalal imani, because the perfect of iman. Lianna kamalal imani, because the perfect of iman. Because the perfect of iman iku yujibu obligate apa kamal. Iku yujibu obligate apa kamal. Obligate. Al-atfa ing affection. Al-atfa ing affection. Affection. A-F-F-E-C-T-I-O-N. Affection. Sebab-sebab kerukunan ada 5. There are 5 causes. 1. The first. Ad-dinu religion. Religion, because the perfection of one's faith causes him to love his fellow believers. Sebab-sebab kerukunan yang pertama adalah agama. Ad-din, agama. Karena kesempurnaan iman seseorang menyebabkan rasa saling menyayangi. Karena sesama saudaranya seiman. Karena seiman tadi, jadi menyebabkan rasa menyayangi, seagama, seiman.
Wa thaniha utawi the second of khamsah. Wa thaniha utawi the second of khamsah. Wa thaniha utawi the second of khamsah. Iku an-nasabu nasab. Iku an-nasabu nasab. Li'annal insana because the human. Li'annal insana because the human. Iku yahnu indeed. Iku yahnu indeed. Oh, not inclined. Iku yahnu inclined. Inclined. Ala aqaribihi ing atase their family. Iku yahnu inclined ala aqaribihi ing atase their family. Wa yatawaddadu and feel affection. Wa yatawaddadu and feel affection ilaihim to them. Ilaihim to them. Feel affection to them. Wa yakufu and he prevent. Wa yakufu and he prevent. He prevent al-adha ing disruption. Al-adha ing disruption. Anhum from them. Wa yakufu and he prevent al-adha ing disruption. Anhum from them. Sebab yang kedua, the second of khamsah, sebab-sebab kerukunan yang kedua adalah an-nasabu, nasab. Lineage. In the English is lineage. L-I-N-E-A-G-E. Lineage. Satu nasab, satu keturunan. Everyone likes to love, support and different relatives from other disturbance. Keturunan, sebab-sebab kerukunan yang kedua adalah satu keturunan. Karena setiap jika satu keturunan maka dia saling menyayangi, menyantuni dan membela kerabatnya dari gangguan yang lain. Satu nasab, sak dulur, bolo-bolo ngono. Kerabat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala like a said, kama qala like a said, like a said. Sinten an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rahima indeed of kinsman. Inna rahima indeed of kinsman. Kinsman. Indeed of kinsman. Ida tamassat whenever touch. Ida tamassat whenever touch. Whenever touch menyentuh. Ta'atafat so we love each other. Ta'atafat so we'll love each other. Whenever touch, so we love each other. The Prophet Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna rahima idha tamassat ta'atafat. Indeed the warm or kindship, once when he talk, they will love each other.
Sesungguhnya rahim atau kekerabatan jika pernah saling bersentuhan maka akan saling love, menyayangi. Contohnya kerabat, cousin, brother, sister, uncle. Pipi, what the English pipi? Auntie, uncle, grandma, grandfather, all of. Not friend, saling bersentuhan, keluarga yang mahram. Wathalithuha utawi the third of khamsah. Wathalithuha utawi the third of khamsah. Wathalithuha utawi the third of khamsah iku al-musaharatu, marital relationship. Wathalithuha utawi the third of khamsah iku al-musaharatu, marital relationship. Marital relationship, married, hubungan pernikahan. Al-musaharatu, marital relationship. marital, marital relationship. Relationship, hubungan. Marital, pernikahan. Li'annal insana, because indeed a human. Sesungguhnya manusia. Li'annal insana, because indeed a human. Karena manusia maksudnya. Because indeed a human, ida ahabba, when he love. Ida ahabba, when he love. When he love, ketika dia suka. Yursahu ing his couple. Yursahu ing his couple. Couple. Your couple. His couple. Iku ahabba, more love. Iku ahabba, more love. More love. Love. Kullaman ing all of people. Kullaman ing all of people. Yantami, affiliate. Yantami, affiliate. AFFLIATE, affiliate. Ilaiha tu'irsahu. Sebab-sebab kerukunan yang ketiga yakni there is marital relationship, adanya hubungan pernikahan. Because if person love his life partner, then he will love his entire family and relative. Nah, sebab-sebab kerukunan yang ketiga yakni hubungan pernikahan. Karena because if person love his life partner, karena jika seseorang mencintai pasangan hidupnya, maka then he will love his entire family and his relative, maka ia akan mencintai seluruh keluarganya dan juga kerabatnya. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Qala said. Sapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Telah berkata Khalid bin Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Kana abghadha khalqillahi ilayya alu Zubair hatta tazawwajtu minhum fasaru ahabba khalqillahi ilayya. Kana abghadha khalqillahi, long time ago,
Long time ago. Long time ago. Long time ago. Bien. Long time ago pas bien iku lho. The most heart of people kana abghadha khalqillahi ilayya. Iki langsung directly. Long time ago, the most heart of people is long time ago, the most heart of people is heart. Benci, yang paling aku benci. The most heart of people is Al-Zubair, yakni Zubair. Hatta tazawwajtu until I married with a woman. Hatta tazawwajtu until I married with a woman. Until I married with a woman. Sampai aku menikah dengan seorang perempuan. Minhum, from his family. Minhum, from his family, dari keluarganya, dari keluarga Zubair tersebut. Fasaru ahabba khalqillahi ilayya. So he is the person I love the most. So he is the person I love the most. So he is the person I love the most. Khalid bin Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu said, long time I hate was Zubair. Dulu Khalid bin Yazid bin Muawiyah berkata, long time dulu I hate was Zubair. Dulu orang yang paling aku benci adalah Zubair. Until after I married a woman, sampai setelah aku menikah dengan seorang perempuan from his family, menikah dengan perempuan dari keluarga Zubair tersebut, then become the person I love the most. Maka ia menjadi orang yang paling aku cintai. Dulu dia membenci Zubair, kemudian ternyata dia menikah dengan salah satu kerabatnya Zubair, maka Zubair tidak jadi dibenci, malah dia saling menyayangi. Jadi tidak boleh benci-benci, tidak boleh sangat benci terhadap seseorang. Engko nek akhire ngono ya apa? Warabi'uha utawi the fourth of khamsah. Warabi'uha utawi the fourth of khamsah. The fourth of khamsah iku albiru goodness. Iku albiru goodness. Goodness, kindness, same, sama. Iku albiru goodness. What the meaning? Kebaikan. Wahwa utawi albir iku al-ihsanu kindness. Iku al-ihsanu kindness. Kindness. K-I-N-D kindness. Ilan nasi to all of people. Ilan nasi to all of people. Kepada semua manusia. Warabi'uha albir. The fourth of khamsah, sebab-sebab kerukunan yang nomor 4 adalah albir, yakni kebaikan atau kebaktian, nggak apa-apa, berbakti, kebaikan, melakukan sebuah kebaikan. Wa huwa al-ihsanu ilan nasi, yakni berbuat kebaikan kepada manusia, which is to help others with something, membantu yang lain. Be kind to people, jadilah orang yang baik untuk orang
lain, so that you can subdue their hearts. Santunilah manusia agar engkau dapat menundukkan hati mereka. Because the only thing that can subdue human is a goodness. Karena yang dapat menundukkan manusia hanyalah sebuah kebaikan. Jika kamu ingin dibaiki orang lain, maka kamu harus berbuat kebaikan kepada orang lain. Qala syair, ahsin ilan nasi tasta'bil qulubahum faqala masta'badal insana ihsanu. Itu tadi. Be kind to people. Ahsin ilan nasi. Be kind to people. Please kind to all of people. Ahsin ilan nasi. Ahsin, please kind. Please kind. Ilan nasi to all of people. Berbuat baiklah kepada manusia. Tasta'bid. So you can melt. So you can melt. Qulubahum ing their heart. Qulubahum ing their heart. Tasta'bid qulubahum, maka kamu dapat menundukkan qulubahum, hati mereka. Jika kamu berbuat baik kepada semua manusia atau kepada seseorang, maka kamu dapat menundukkan hati mereka. Tasta'bid qulubahum, you can melt their heart. Fatala masta'badal insana ihsanu. Because directly langsung. Because what can melt humans? Because what can melt humans is kindness. Because what can melt humans is kindness. Because what can melt humans is kindness. Khalas. Because what can melt humans is kindness. Karena yang dapat menundukkan hati manusia adalah sebuah kebaikan. Air tuba dibalas air susu, harus itu. Wa khamisuha utawi the fifth of khamsah. Wa khamisuha utawi the fifth of khamsah. Fifth, yang ke 5. Fifth, bukan five. Fifth, fifth. Nih 5, 5. Fifth, kelima. Iku al-akha'u brotherhood. Iku al-akha'u brotherhood. 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 Persaudaraan. Kama akho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, like as Rasulullah bring together. Kama akho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, like as Rasulullah bring together. Seperti Rasulullah mempersaudarakan bainal muhajirina, between muhajirin wal ansori and ansor. Seperti Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabat muhajirin and sahabat ansor. From where sahabat muhajirin? Dari mana? Makkah. Ansor? Madinah. Ditaqwa in order to taqwa. 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 Rabitatuhum, because with that steps, rabitatuhum, with that steps,
Watazida and add watazida tambahkan tambah add and add apa ulfatuhum harmony to them. Apa ulfatuhum harmony to them. Sebab-sebab kerukunan yang kelima yaitu al-akha'u rasa persaudaraan. As the messenger of Allah, brotherhood between a muhajirin and ansar, so that their relationship and harmony is stronger. Rasa persaudaraan sebagaimana Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Watazida ulfatuhum and menambah persaudaraan keduanya. Wa amma fadlul ulfati anapun utawi the superiority of harmony. Wa amma fadlul ulfati anapun utawi the superiority of harmony. Superiority of harmony. Superiority keutamaan. Superiority of harmony. Fal ifadatu so can give benefit. Fal ifadatu so can give benefit. So can give benefit. Wal istifadatu and accept a benefit. Wal istifadatu and accept a benefit. Accept a benefit. Wat ta'awunu and help. Wat ta'awunu and help al birri in the kindness. Al birri in the kindness, kebaikan, in the kindness. Wat taqwa and taqwa. Wat taqwa and taqwa. Wabidalika so that tastaqimu can correct. Tastaqimu can correct. correct can correct. Apa al-ahwalu behavior. Attitude, morals, same. Behavior, tingkah laku. Apa al-ahwalu behavior. 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 Wa ta'tadilu and fire. Wa ta'tadilu and fire. What the meaning fire? Fire. Fire, not fire. Fire. Adil. Apa al-umuru some affairs. Apa al-umuru some affairs. Wa amma fadlul ulfati, the main thing is that harmony is mutually beneficial to one another, yaitu saling menguntungkan, saling bermanfaat. Maka jika kalian ingin menjaga kerukunan, maka harus saling menguntungkan, jika bukan saling merugikan atau yang satu untung yang satu rugi. Harus menjadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Wa ta'awunu 'alal birri wal taqwa, and helping each other in fight of goodness. Saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Wa bidzalika tastaqimul ahwalu, and pretty because only in that
weaken all circumstance. Apa? Karena hanya dengan cara itu wa ta'tadilul umuru, karena dengan cara itu segala keadaan dan urusan dapat lurus dan adil. Jika kalian tidak saling kalian tidak saling menguntungkan, selalu merugikan orang lain dan membantu dalam hal keburukan, maka tidak akan saling rukun, kerukunan itu tidak akan terjaga. Yang penting harus saling menguntungkan, membantu orang lain. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. In the surah apa? Surah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surah Al third surah in the Al-Quran. The third surah in the Al-Quran. Surah yang ketiga. What is this? Al-Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surah Al-Imran ayat 3. Hold on to all of you by the rope of Allah and do not fall apart. Yakni wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Dengan teman satu dan teman yang lain saling rukun. Warga kamar ini dengan warga kamar sebelahnya harus saling rukun. Santri putra dan santri putri harus saling rukun. Al-akha'u utawi iki iku brotherhood. Al-akha'u utawi iki iku brotherhood. What the meaning brotherhood? Brotherhood, persaudaraan. Huwa utawi akha iku rabitatun relation. Iku rabitatun relation. Hubungan. Iku rabitatun relation. Baina syakhsaini, between two people. Baina syakhsaini, between two people. Antara dua orang. Baina syakhsaini, between two people. Al-akha'u huwa rabitatun baina syakhsaini. Huwa utawi akha iku rabitatun relation. Baina syakhsaini, between two people. Tahaqqaqu kang soril. Tahaqqaqu kang soril. Real. Benar-benar real. Bainahuma, between syakhsain. Bainahuma, between syakhsain. Syakhsain, this is syakhsain. Dua orang. Syakhsun satu, nek dua syakhsain. Apa al-mawaddatu affection? Apa al-mawaddatu affection? Apa al-mawaddatu affection? Brotherhood is persaudaraan adalah is a bond between two people based on love. Persaudaraan adalah ikatan antara dua orang yang saling menyayangi, on love, saling menyayangi. Fayutlabu apa ini? Appear. Fayutlabu. Clear.
Tolaba. Oh ya. Fayutlabu, so appeal. Appeal. A P P E A L. Appeal. Bukan apel, apple nih apple. Appeal. Apel lah tulisannya apple. Appeal. Appeal. Fayutlabu, so appeal. Min kulli minhuma, every from them. Min kulli minhuma, every from them. Min kulli minhuma, every from them. Setiap dari mereka. Every from them. Lil akhari, to give. Give with E. Give, not give. Nek give tok sabun, nek give memberi. Lil akhari, to give. Apa al-muwasatu? Simpatik. Simpatik. Simpati, simpatik. Simpatik. Bil mali, kelawan wealth. Bil mali kelawan wealth, kekayaan. W-E-A-L-T-H, wealth. W-E-A-L-T-H. Belajar spelling wealth. W-E-A-L-T-H, bil mali kelawan wealth, wal i'anatu and assistance. Wal i'anatu and assistance. Assistance bin nafsi kelawan bread. Apa ya? Bin nafsi kelawan bread. B-R-E-A-T-H, bread. Jiwa, atau bisa iku diberi makna soul, jiwa, soul. Nek lebih gampang soul, S-O-U-L, soul, jiwa. Soul. Bukan Seoul nang Korea, Seoul. Persaudaraan hendaknya both of them help each other with wealth and soul. Hendaknya saling membantu dengan kekayaan atau dengan jiwa. Bin nafsi, dibantu, selalu membantu. Wal afu and forgiveness anizallati, from some mistake. Anizallati, from some mistake. Wal afu and forgiveness anizallati, from some mistake. Apa wal afu? What the meaning wal afu? Al afu, forgiveness, saling memaafkan. Anizallati and from some mistake, dari beberapa kesalahannya, harus saling memaafkan. Wal ikhlasu and ikhlas. What the English ikhlas? Apa bahasa Inggris ikhlas? Sincere. S-I-N-C-E-R-E. S-I-N-C-E-R-E. Sincere. Ikhlas, tulus. Sincere. Wal wafa'u and loyal. Good, smart. Loyal. Wal wafa'u and loyal. Hendaknya kita
wal ikhlasu wal wafa'u. Ikhlas, sincere to each other. Ikhlas jika membantu, ikhlas jika memberi suatu, ikhlas. Tidak karena pujian atau leren dikongkon baru ngkei. And loyal friends, setia kawan. Bukan berarti setia kawan itu harus bukan harus pasti jika dia kemana harus mengikuti. Nang koedol melok ngidol, nang kulon melok ngulon. Ya diambil sisi positifnya jika dia mengaji, ikut mengaji, jika belajar, ikut belajar. Nek DE jajani akeh ya ojo melok jajani akeh, bukan pasti ku. Watahfifu and decrease, watahfifu and decrease. How to spell decrease? D-E-C-R-E-A-S-E. Decrease. D-E-C-R-E-A-S-E. Decrease. Alaihi tu akhor. Wa tahfifu alaihi decrease tu akhor. Meringankan apa? Meringankan beban-bebannya. Wa tarkut takallufi and relieve the burden. Iki sama iki sini, meringankan beban sama. Wa tarkut takallufi and relieve the burden. Lahu tu akhor. The burden, beban, wa tarkut takallufi and relieve the burden. Lahu tu akhor. Menghilangkan beban-bebannya. Jika dia sedih, dihibur. Jika dia kesusahan, dibantu. Dia pengen curhat, ya didengarkan curhatannya. Jangan ditinggal ngaleh. Wasukutu and silent. What the meaning silent? Wasukutu and silent. Amma saking barang yu'di kang hurt himself. Yu'di kang hurt himself. Bukan hurt hati, iki hurt menyakiti, sakit. Nek iku hate membenci. Hate membenci, hurt hati, hurt menyakiti, hurt iki HURT, hurt itu bukan lo ya, hurt membenci. Lebih baik kita diam daripada kita menyakitinya. Wis menengai timbang kok omongane kene loro ati gare loro ati. Ngono. Menengai, lebih baik diam. Diam adalah emas. Wattakallumu and speak bima kelawan barang. Wattakallumu and speak bima kelawan barang. Ya ghadahu satisfaction. Satisfaction. Apa asyar'u syara' sesuai syariat. Wattakallumu bima yardahu syar'u. Apa? Berbicara, speak about satisfaction apa asyar'u syara'. Berbicara yang diridhoi oleh agama. Berarti meso berarti termasuk apa?
Ya bukan yang disyariatkan, berarti berbicara yang baik. Berbicara memanggil temannya dengan sebutan namanya, bukan orang tuanya. Biasanya siapa? Astagfirullahaladzim. Jika dia sakit hati, lebih baik kamu diam. Karena diam timbang sakit hati. Semenengai. Wa yaqbaluhu and accept. Wa yaqbaluhu and accept hu ing ma. Niki, wa yaqbaluhu and accept hu ing ma apa adinu religion. Apa adinu religion. Saying words that are blessed by religion. Loh, berkata yang sesuai dengan syariat agama yang diridhoi oleh agama. Yang baik-baik intinya maksudnya berkatalah yang baik agar dapat menjaga rasa persaudaraan. Faya'muruhu so command not comment. Comment memberi komentar, komen. Netizen komen, netizen berkomentar. Iki command. Menyuruh, memerintah. Command memberi apa iki? Komandan itu lah, benar. Command memberi instruksi lah. Command. Faya'muru so command sapa kulun hu ing akhir bil ma'rufi kelawan kindness. Berarti menyuruh kebaikan bil ma'rufi kelawan kindness. Wa yanhahu and prevent sapa kulun hu ing akhir anil munkari from evil. What the meaning evil? Devil iblis. Evil sebuah kemungkaran. Evil anil munkari from evil. Jadi sesama saudara harus saling menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Wis intine pokoknya menyuruh tentang kebaikan. Wa yad'u lahu and pray hu to akhir bihusnil hali kelawan good behavior or good attitude. Pray bihusnil hali kelawan good behavior. Mendoakan yang baik-baik. Gak boleh mendoakan yang buruk. Ya Allah, semoga koncoku iku mang ngono rek, tak dongakno ngene. Don't pray like that. Wa dawamil istiqamati and always directness. Wa dawamil istiqamati and always directness. Wa dawamil istiqamati and always directness. Wa amma fadlul akhai anapun utawi the priority of brotherhood. Priority keutamaan persaudaraan. Wa amma fadlul akhai utawi the priority of brotherhood. Fakabirun so it's big. Li'annahu because akha iku yab'athu sen atau apa ya? Koman alat takhalluqi ing atase behavior bimahasinil akhlaki kelawan good moral.
wa yu'allifu and oh, wa yu'allifu and arrange bainal qulubi between heart wa bihi lan kelawan akha yakunu there is apa islahu datil baini fix and mighty sorry alladhi ja'alahu which make hu ing alladhi ja'alahu which make hu ing alladhi sinten Allahu Allah iku min thamaratit taqwa from as a result of taqwa Keutamaan persaudaraan. As for the main thing, brotherhood is on a broad scale. Seutama-utamanya persaudaraan adalah persaudaraan yang berskala luas. Maksudnya menjalin persaudaraan yang berskala luas. Contohnya, the example, jika kamu lomba ke kabupaten atau ke provinsi ditunjuk oleh sekolah, setidaknya kamu menjalin persaudaraan dengan anak-anak yang lain. Where do you come from? What's your name? Siapa namanya? Jadi saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman, saling bertukar pendapat. Seperti anak MA atau MTS kemarin yang mengikuti diskusi OSIS nasional. Diskusi OSIS nasional se-Indonesia. Itu seharusnya kamu ya bertukar nama atau bertukar pikiran atau bertukar pendapat. What's your name? Where do you come from? Dari mana kamu? Saya dari Darul Falah. Saya dari Hanifida. Saya dari Insan Bina Mulia. Saya dari Tebu Ireng atau other people. Yes. Kan banyak temannya di OSIS se-Indonesia. Faqala fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Faqala said of Allah fattaqullaha improve your brother. Fattaqullaha iki langsung. Don't give meaning, don't give makna. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. You should be taqwa. Fattaqullaha. You should be taqwa. Wa aslihu dzata bainikum, and improve your relationship. Improve your relationship bainikum with each other. You should be taqwa and improve your relationship with each other. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan orang lain. Adabul majlisi. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya